Greetings, everyone, and welcome to the session led by Carla. Bienvenidos a todos y sois muy bienvenidos a la sesión de Carla. Let me give you a little background about Carla. Y me gustaría daros un poquito de la vida, de la historia de Carla que va a presentar hoy. Carla is a naturopathic doctor, acupuncturist, master of Oriental medicine. Carla es acupuntora y naturópata y especialista en medicina china. She has degrees in philosophy, math, and science. Tiene su carrera universitaria en matemáticas, en filosofía y en ciencias. Did you say science? No problem. She brings a cosmopolitan culture from that includes Poland and the jungles of Peru. Ella trae una visión, una vida muy cosmopolitana y diferente, viniendo desde lo más cosmopolita de ciudades a lo urbano hacia Perú, lo más tribal. She says that she was taught focusing in 1999 by a devout Buddhist stranger. Empezó a entrar en el contexto de focusing por medio del budismo. Buddhist stranger? Did I understand that well? Yes. Como el budista extraño. And now she's family. Y ahora ella es familia. So welcome to Carla, and we look forward to your session. Bienvenida, Carla. Estamos encantados de tenerte y de que comience tu sesión. Thank you so much. That was very sweet. I appreciate the intro, Carol. Gracias, Daryl. Aprecio tu introducción. Ha sido muy dulce. Okay, so today we're going to start. I'm just going to share my screen here so you can see. I have a little presentation for you. Para hoy voy a empezar mostrándoos desde el principio la presentación, compartiendo mi pantalla. Okay, so as you can see, my presentation is called Clearing a Space as a Path Towards Dissolving Identity and Perceiving the Spirit. Así como veis, mi presentación para hoy se titula Aclarando el espacio, el camino... Uy, no me lo cambies, Carla, que lo estaba leyendo. Sí, sí. Aclarando el espacio, el camino hacia disolver la identidad y percibir el espíritu. Okay. And so basically today I'd like to talk about clearing a space. And if you've done any focusing, you'll be familiar with clearing a space. However, there's a modified version of this exercise that you can find in Jean's book, Focusing, which can lead us to some profound experiences. Así como veis, hoy quiero realmente enfocar en aclarar el espacio. Y aunque seguramente todos conocéis esta parte del modelo de Focusing de Gendling, hoy me gustaría mostraros algo un poco diferente. Yeah, interestingly, Jean mentions this powerful alternate version of clearing a space as a sort of side note within focusing, like a little parentheses. Gendling también hace un paréntesis dentro de este apartado de aclarar el espacio de una manera especial. However, couched in this very simple exercise, I hope to show you that it's possible to develop 3 different abilities. Y así, de todas maneras, me gustaría hoy mostraros cómo haciendo este paso hay 3 maneras diferentes, 3 modalidades que se pueden aplicar. So the first ability
is an ability to experience our problems as an observer of them. La primera habilidad es observar el problema como, estar con el problema como un observador. And that's the usual use of clearing a space that you're probably aware of. Y esta es la manera en la que seguramente tenéis más, que conocéis más. Now, the second ability is an ability to experience great joy, love, and a real sense that everything is okay in our lives. La segunda habilidad es una habilidad que nos enseña, nos muestra cómo estar en el estar muy bien y en la alegría de la vida, en el amor. Yeah, and a sense that everything is really okay in our lives. Y la sensación de que todo va a estar bien en nuestra vida. And the third ability is to be able to leave behind not only our problems, but our entire identities. Y la tercera habilidad tiene que ver con no solamente dejar atrás nuestra identidad, sino también nuestros problemas. And if we manage to leave behind our identities, we can potentially enter a state which will permit us to directly perceive what some people call the spirit, or the higher self, or the true self. Si podemos entrar en el espacio de dejar atrás nuestra identidad, también se abre una posibilidad de estar en contacto con el espíritu y una posibilidad de estar con algo más grande que nosotros. Now, I don't expect you to necessarily have this experience within this hour, but some of you might. No espero que esto suceda en esta hora o en estas 2 horas que tenemos aquí hoy, pero igual alguno de vosotros sí que puede estar ahí. But on the other hand, what I do hope to give you is a roadmap to be able to use your focusing skills to enter transcendental states. Pero lo que sí que me interesa y espero poder ofreceros hoy es una especie de mapa de ruta de cómo poder llegar a ese espacio trascendental del que estoy hablando. So I'd like to show you how the pieces of the philosophical and the spiritual puzzles fit together. Y me gustaría compartir cómo es el puzzle entre lo filosófico y lo espiritual se unen, se conectan. Yeah. And in so doing, I hope to put what are seemingly mystical experiences in the palm of your hand. Y haciendo esto me gustaría que sucediera, que poner en la palma de vuestras manos esta experiencia espiritual trascendental. Okay, so I'd like to start just by looking at the standard vanilla version of clearing a space. Me gustaría empezar simplemente con el modelo de la primera habilidad de simplemente aclarar el espacio. Okay, so most of you probably know that clearing a space is the first of the 6 classic movements of focusing, together with finding the felt sense, finding a handle, resonating, asking, and finally receiving. Seguramente la mayoría de vosotros ya conoce el modelo de Janling y que aclarar el espacio es el primer paso, así mismo como la sensación sentida, encontrar un asidero, resonando, preguntando, recibiendo. But what you probably don't know is how much Jean really stressed the importance of this first step. In fact, he loved this step. Pero lo que probablemente algunos no sabemos es que Jean Janling realmente amaba este primer paso. Para él era uno de los más importantes. In his book, Focusing, Jean said, the first movement of focusing is enormously important because if it can happen, the rest will probably happen too. This may seem peripheral to the main work, but until it is done, the rest of the work can't begin at all. Y Janling dijo sobre todo esto, el primer movimiento de focusing
es enormemente importante porque puede pasar, porque si pasa, el resto pasará igualmente. Y esto puede parecer periférico para la totalidad del trabajo de estar en focusing, pero hasta que no está esto hecho, el resto del trabajo no puede empezar. So that's a pretty powerful statement about clearing a space. And moreover, as if underlining the importance of clearing a space, I came across numerous studies on just clearing a space. And they used it to improve outcomes in areas such as weight loss, trauma, cancer, AIDS, and chronic pain. Y esto es, en este reflejo de esta cita de Jengling, realmente encontramos algo muy importante. Recientemente he estado descubriendo en muchos estudios que se han realizado antes, donde esto sucede, como por ejemplo en perder peso, trauma, has dicho varias cosas, pero Cancer, AIDS, chronic pain. dolor crónico, el SIDA. And so for anybody who might be interested in that, there's a great summary of these studies by Doralee Grindler-Katona. Si alguno está interesado, podéis encontrar algo muy específico que escribió. ¿El nombre lo puedes decir tú? Doralee Grindler-Katona. Doralee Grindler-Katona. Y os lo puedo pasar esto. So given the importance of this statement, I went back to spend some time with clearing a space. And I wanted to understand why Jean made such a statement. Why was the step so vitally important to him? Y para mí, en todo el proceso de focusing, me di cuenta de que esto era tan importante y me preguntaba por qué Jengling habrá dado tanta importancia a este paso. Y es por eso que fui a buscar, a entender esto más profundamente. So today I'd like to share with you the evolution of what I found. Y me gustaría hoy enseñaros la evolución de lo que he descubierto. Okay. All right, so starting at the beginning, most of you probably know that clearing a space gets its name from one of Jean's original analogies. Aclarar el espacio, y seguramente la mayoría de vosotros esto ya lo habéis visto, viene del análisis original de Jengling. Yeah, he offered us this analogy to help us understand how to make that very first approach towards dealing with that overwhelming feeling of facing the totality of our problems. Esta analogía con la que Jengling se presentaba tenía que ver con cómo poder estar con la enorme situación de estar con nuestros problemas. So say you have a moment, right, and you want to turn inward just to see how you're doing. And your first impression of yourself might be something along the lines of, oh my God, I'm such a mess. I have so many problems. Imagina por un momento que vas hacia adentro y simplemente quieres estar allí y ver qué es lo que hay allí. Y de repente te das cuenta de que, madre mía, esto es un desastre, que hay muchas cosas. Yeah, and so you say, where do I start, right? ¿Y dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? So sometimes when we feel like we're full of issues, we might get blocked. We could get overwhelmed and we don't even know how to start dealing with them. Muchas veces cuando vamos allí dentro nos bloqueamos, nos abrumamos y no sabemos por dónde empezar, ni por dónde, ni qué encontrar allí. So Jean offered this clearing a space analogy as a starting point. Entonces Jengling descubrió y ofreció esta analogía de aclarar el espacio para empezar. Essentially, he tells us to use our imagination and take all of those problems and just move them to one side. Just like you might do when you're sitting in the middle of a messy room that you want to clean, but you feel overwhelmed by the chaos.
Y lo primero que ofrece esta analogía es, imagínate que tienes esta habitación y dejas todos tus problemas a un lado. Pues es lo mismo, tienes todo eso ahí y los dejamos al lado nuestro, como la fotografía de aquí. So by taking all of that and just moving it away for a moment, right, we can create a little bit of distance between ourselves and our problems. Cuando hacemos esto y movemos todo lo que hay aquí, todo este caos y lo dejamos a un lado, de repente creamos un poco de distancia entre nosotros y nuestros problemas. And as we create that distance, as we take that sensation of our problems and we move them away just a little bit, you might discover, right, that a little space appears within you. Cuando hacemos esto, nos damos cuenta que al mover esto y creando esa distancia, de repente se genera un poco de también espacio interior. Yeah, it's something specifically that you discover. You move these problems away, and all of a sudden, a little space appears, like a little oasis of peace or emptiness within ourselves. Sí, es como si de repente descubrieras este espacio dentro de ti. Al mover esto a un lado, algo aparece de una manera natural, este espacio interior. Yeah, and we find that we can sit in this little clearing and just catch our breath for a minute. Y nos encontramos en ese lugar, en ese espacio aclarado dentro de nosotros y respirando un poco con nuestro aliento. And then from that vantage point, from this little clear area where things are okay, we can then calmly begin to look at our problems. Y desde aquí, desde este lugar en el que estamos en calma y estamos bien, podemos empezar a mirar a nuestros problemas. Yeah. And so then one by one, we can decide what to do with them, but it gives us a starting point. Entonces podemos ir empezando a mirar uno por uno. Nos da un espacio de salida, de encontrarnos con el principio del proceso. And I'd really like to underline here this discovery of the space. So when you move these problems away, or a problem, if it's one problem that you're having, or individual problems, as you move them, I'd like you to just pay attention to that space that opens, you know? Y me gustaría sobre todo enfatizar en este espacio que se genera, el espacio que se descubre. Es como que hemos descubierto un espacio allí dentro y cómo es ese espacio. Es muy importante. Now, this analogy is wonderful, but there are many other ones that could also be used. Esta analogía es maravillosa, pero también hay muchas que se podrían usar. Yeah, the room analogy is only one way to do it. Jean said, there are many ways to approach the first movement, many different inner acts that can produce the needed positive set or body-mind receptivity. Jean decía que hay muchas formas de llegar a ese primer movimiento, muchos enfoques de llegar allí, muchas maneras, actos internos diferentes que pueden producir ese cambio positivo de mente, cuerpo y la receptividad que se genera allí. So I'd like to go through a few more just so that you can really feel, you can start to understand what we're looking for. What is the gist of clearing a space? Y voy a hacer un recorrido sobre unos cuantos más para que vayamos entrando en ese espacio y darnos cuenta de cómo es eso de aclarar el espacio. Yeah. And the point of all of these will be to get to that little exhale that says, okay, I'm good now. I can look at my problems. Es el punto de partida tan importante aquí, es cuando podemos llegar a ese espacio y empezar a hacer una exhalación. Pueden estar con mis problemas.
Okay, so we've already looked at clearing a room. And now I'd like to go on to the next one. It's called finding the right distance from your problems. Bueno, ya hemos mirado cómo es eso de aclarar la habitación o el espacio y ahora me gustaría entrar en cómo estar con nuestros problemas. Finding the right distance from your problems. Encontrar la distancia adecuada para estar con nuestros problemas. So in this exercise, we play with the feeling of what it might be like to change the distance between ourselves and our problems. En este ejercicio vamos a entrar en estar en contacto con cómo sería la distancia adecuada para estar entre nuestro espacio aclarado y nuestros problemas. For example, you might have a problem that feels really overwhelming, right? But if you could take that problem and move it away from yourself, right? You might feel how it loses its charge. It becomes less overwhelming. Por ejemplo, puedes imaginar cómo es eso de estar con un gran problema y si te das cuenta cuando lo mueves a un lado y está en una distancia y tú estás en ese espacio tuyo aclarado, de repente ese problema o eso con lo que estabas, ese problema que tenías, pierde la intensidad. Whereas in clearing a space, we just kind of move everything to one side. Here, we look a little more at the specifics of the distance. La diferencia con aclarar el espacio es que aquí estamos dándonos cuenta de lo específico de la distancia, lo que sucede en la distancia. You can ask yourself with each issue, how far does this need to be from me in order to feel some relief from it? Y incluso te puedes preguntar a ti mismo, ¿cómo de lejos tiene que estar de mí este problema o esta situación para que esté en su debido lugar? And really what we're looking for is, again, this sense of I'm okay, right? So maybe here you don't feel okay, but if you move it over into another room, if you move it over on a mountain somewhere, maybe then all of a sudden the space within you again opens up. Y a lo mejor muchas veces puede suceder que incluso en una distancia corta todavía no está, el espacio se cierra, pero si lo puedes enviar o llevar a una montaña o a una distancia un poco más larga, de repente el espacio que tenías aquí vuelve a encontrar ese lugar inicial. But sometimes, however, our problems can feel very sticky and they don't really want to take any distance from us. They want to stay really, really close. Y algunas veces también es verdad y que lo que pasa es que muchos problemas no quieren irse muy lejos de nosotros, quieren estar muy pegaditos, casi como un chicle pegado. Yeah, and sometimes exactly where you put this can make a big difference as to how you experience it. For example, if you move a problem within the boundaries of your body, right, you can have one experience. But if you move them outside of your body, it can be another experience. Y esto como tiene también sus particularidades, como hacemos esto de la distancia, ¿verdad? Como que si lo movemos dentro de nuestro espacio más cercano, más físico, dentro de la experiencia de dónde está este problema, esta situación, tenemos una experiencia. Cuando lo movemos fuera de nuestro cuerpo, un poco más alejado, puede ser otra experiencia. Yeah, and let's see. Okay, so if you move these issues, on the other hand, too far away, or if you float them away altogether, you could actually lose your relationship to them. Lo que puede suceder también cuando creamos esa distancia quizás demasiado lejos de donde estaba antes, lo que puede suceder es que perdamos la relación que teníamos con ello. And in these exercises, Jean asked us to keep our problems at a distance where we can still relate to them, we can still feel them, but not so close that all we feel is them. Y Jean nos decía esto, ¿no? Que tenemos que
poner en la distancia adecuada en un lugar donde todavía estamos en relación con ellos, con el problema, con la situación, pero no tan cerca que no podemos, que nos sumergimos con ello o que está demasiado encima de nosotros. Mhm. Okay, the next version that he gives us of clearing a space is called setting down the burden. El primer, ¿cómo has dicho? The Perfect. next version that he gives us of clearing a space, the next way is called setting down the burden. La siguiente versión es dejar abajo el problema. Mhm. Yeah. Yeah. And so in this version of clearing a space, in this analogy, Jean basically invites us to take all the problems, all the sense of our problems, as though we were carrying a backpack full of them, a parcel full of all of our problems, and just notice the burden of all of that. Y en esta versión, en esta analogía que Jen nos ofrece, lo que invita es coger todos los problemas, toda la magnitud de, como por ejemplo esa bolsa llena cargada de cosas, todos juntos a un lado. Yeah, he invites us to take the totality of the burden of our problems and just put it down. Nos invita a dejar abajo en el suelo o al lado a toda la totalidad de nuestros problemas, la magnitud total. And then notice the difference. Notice what happens in the body when you set down the entire sense of burden. Just set it aside. See if you can do that. Y notar cómo es eso de cuando dejas toda la totalidad del problema, de lo que te preocupa abajo, cómo es eso para ti, cómo se siente. And once again, you might discover when you do that all of a sudden something opens up within you, something that feels okay. Y empiezas a descubrir también en ti cómo es eso de haber dejado toda la totalidad de tus problemas, lo que sucede eso de estar bien por dentro. And if we were to do focusing then after doing these kinds of clearing a space exercises, in particular this analogy with the burden, we would then, he says that you could then open the pack and look at what's inside, look at each burden individually. Si fuéramos a hacer todas estas analogías y estos ejercicios en focusing en este primer paso, lo que invita es cómo sería una vez que hacemos esta parte de dejarlo todo al lado, una vez que estamos allí, cómo sería abrirlo, cortarlo por la mitad, abrir, a ver qué hay allí, ir cogiendo, estando con una por una de las cosas que hay allí. So that's setting down the burden. And then the last analogy that he gives us is called the comforting list. He says, just like a to-do list, when you have so many things on your mind and you don't want to forget them, writing them down can actually give you a little bit of peace around it. Y la siguiente analogía, la siguiente versión que nos da Jenling es la lista cómoda, que vas haciendo una lista como un inventario en la que es como vas haciendo, pues está esto, lo vas apuntando, lo vas escribiendo. And that way you don't have to be carrying it. Again, you can put it down. Y así lo puedes dejar abajo también, lo puedes soltar, dejar allí a un lado, no lo tienes que estar cargando. So if we look at what all of those techniques have in common, right, we notice that they all serve to create some distance from our problems. Si miramos a todas estas versiones de aclarar el espacio, nos damos cuenta de que todas están invitando una cierta distancia de nuestros problemas. They put us in a state of becoming a viewer of our problems, right? Which is a third person viewpoint. Nos ponen en una posición como el testigo o el observador de lo que está sucediendo. Rather than being immersed in our problems, which is a first person viewpoint. Es estar en la tercera persona y no en la primera persona donde nos sumergimos con los problemas.
Mhm. Anne Weiser Cornell, she gives this great description of what's called immersion, right, versus self-distancing. So you can think of being in your problems as being immersed in them, right, versus what we're doing with these clearing a space exercises, which is self-distancing. Anne Weiser Cornell nos cuenta esta analogía de inmersión versus self-distancing, estar sumergidos y autodistancia, donde So- tiene experiencia diferente. So she says, she gives us this example of a lake, right? And she tells us that our emotions could be as big as a lake. And we have the choice to either plunge into the lake, we can either be in them, right? Or sit next to the lake, right? We can be in it or with it. Y nos cuenta cómo es eso de estar en el lago, la analogía del lago, la metáfora nos trae de estar completamente sumergido en él o al lado de él. Yeah. And so what Jean calls clearing a space in standard psychoanalytical terms could be called either self-distancing, or in mindfulness-based cognitive therapy, it's called decentering. Entonces, me lo tienes que repetir esto. Me he perdido Sure. un poco. That what Jean is calling clearing a space technically could be called self-distancing or decentering in mindfulness practices. Sí, lo que Jean llama aclarar el espacio en técnicas de mindfulness y de meditación contemplativa puede ser distancias, autodistancia o descentralizarnos. Yeah. No, But essentially, the point is that if our problems feel painful and overwhelming, it's usually because we're right in the center of them, right? We're enveloped by them and we're identified with them. Pero realmente o esencialmente, si estamos muy afectados por el problema, seguramente es porque estamos totalmente sumergidos o de alguna manera sumergidos en algo de ello. Yeah, we're inside them and we're identified with them. Nos estamos identificando, estamos dentro y nos estamos identificando. Okay. So, however, right, if we can change our visual position to our problems and create that distance, it can make all the difference as to whether we feel like we're helpless against them, right, or if they are manageable to us. Pero realmente aquí es como una parte muy importante del cambio. Es una experiencia muy diferente estar totalmente sumergido o estar inmerso en ello o darnos ese espacio donde podemos estar con el problema. So I'm just going to read here what Jean says. He says, he gives us this advice. He says, you don't want to fall into your problems, sink in them, become them. Conversely, you don't want to run away from them, ignore them, or repress them. I'll just should I just finish reading that? Yeah. So you don't go into the problems, you stand back just a little way, far enough so that the problems no longer feel overwhelming, but close enough so that you can still feel them. Y aquí Jennings nos trae también algo sobre todo esto que estoy contando aquí hoy. Lo que no quieres es caer dentro de los problemas o sumergirte en ellos, ser ellos. Al contrario, al mismo tiempo lo que no quieres es también no irte corriendo de ellos o ignorarlos o reprimirlos. No vamos dentro de los problemas, estamos a su lado por un pequeño rato, lo suficientemente en una distancia que el problema no se siente abrumador, pero lo suficientemente cerca para estar en conexión con ellos, sintiéndolos. Okay, so now that we understand
what we're supposed to be doing pretty much with clearing a space, I wanted to invite you to try it out. See how we're doing here on time. Okay, I think we have time to do this just for a moment. Me Okay. gustaría hacer un ejercicio sobre esto, ya que ahora hemos estado hablando todo este rato de aclarar el espacio, y una invitación a entrar en un ejercicio sobre esto. So I'm just going to read Jean's original instructions in the focusing book, just so that we have like a standard version of this. Voy a leer esto primero para tener una versión estándar de ahora correcta. Yeah, but there are many, many ways to do this. And if you feel like you'd like to do any of the things that I mentioned previously, like play with the distance or list the problems or have the whole burden set down, you know, and you're adept at doing that, please do that. Voy a usar esta versión, pero sentiros libres de usar la versión que más os funcione a vosotros, de todas las que estáis en contacto. And if at this moment you're having trouble finding a problem, I'll give you some good suggestions. You can start with my child, my parent, money, the work thing, the goals, the relationships. Any of those would probably be a good starting place. Y si ahora en este momento tenéis dificultad para encontrar algún problema, os voy a dar algunos ejemplos que os pueden ayudar. Por ejemplo, el trabajo, mi pareja, mi hijo, algunas de estas cosas. Okay. Okay. And then what I would really like you to pay attention to is when Jean talks about clearing a space, he talks about feeling fine, right? He says, well, except for all of these things, I'm fine. But what I would like you to pay attention to is to see if perhaps as you're making a little distance from a problem or all your problems, if you can't notice that something actually opens in you. See if you don't have that sensation. Just pay attention to the part, like don't only pay attention to the problem, but pay attention to what's happening inside you and see if something doesn't open. Entonces, así para empezar, también estaría bien darnos cuenta de cómo es eso cuando invitamos un problema, cómo no solamente estar con el problema, sino también cómo está nuestro cuerpo, nuestra sensación interna, nuestro espacio interior. Notar si se cierra o se abre. ¿Cómo está? Okay. All right. So if you'd like to close your eyes just for a moment, we're not going to spend a long time on this. It's just to get our bodies, you know, to join our minds. That's it. Si queréis, vamos a entrar en el ejercicio. Podemos empezar cerrando los ojos y realmente no vamos a tomar mucho tiempo con esto. Vamos a entrar en el cuerpo un poco también para hacer el puente entre la mente y el cuerpo. Okay, so just taking a nice breath and coming to the room. Y podemos empezar simplemente una respiración, viniendo a la habitación. And just noticing yourself perhaps sitting on your chair. Y quizás quieres notar cómo es eso de estar sentada en la silla. Maybe you notice your feet on the floor. También puedes notar quizás los pies en el suelo. Or the way the chair is supporting your body. Y esta manera en la que la silla está apoyando tu cuerpo. Maybe you'd like to follow your breath just for a second. Y si quieres, si te va bien, puedes notar cómo es la respiración, siguiendo la respiración en este momento. And as you come into your body, just ask the simple question. Why don't I feel wonderful right now? What's bugging me on this particular day?
Y así como vas entrando en tu cuerpo, puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que hay aquí que no me hace sentir totalmente bien, totalmente feliz? ¿Qué es lo que me está molestando? Now Jean says, stay quiet, listen, and let what comes come. Y como Jenling dice, pausamos, no estamos callados, escuchando y dejar que lo que venga, que venga. He says, do not try to list every problem you can think of, but only what has you tense now. También nos dice, no hace falta tomar nota de cada problema que viene, sino del tema o del problema que está más en tensión ahora. He says, let all these problems come up and out. Everything that's keeping you from feeling absolutely content right now. Y también nos dice, deja todos estos problemas que entren y salgan, que estén simplemente estando allí, escuchando. Don't get snagged on any one problem. Just list the problems mentally, the big and the small, the major and the trivial together. Y simplemente dándonos cuenta y tomando nota quizás de todos aquellos problemas que van viniendo, los grandes, los pequeños, los difíciles. And he says, stack them in front of you and step back. Survey them from a distance. Y dice, ponlos todos, anótalos, ponlos delante de ti, a una distancia en que te sientas cómoda. Stay cheerfully detached from them as much as you can. Y quédate allí con alegría en esa distancia, notándolos. Well, except for all of these, I'm fine, you can now say. Ah, si no fuera por todo esto, estoy bien, puedes decir. It might be an awful list, but that is all. Igual es una lista muy grande y muy difícil, pero eso es todo. Keep stacking the problems until you hear something say, yes, except for those, I am fine. Y puedes continuar apilando los problemas allí delante y siguiendo notando cómo es por dentro para ti. Hasta que en un momento dices, ah, si no fuera por todo eso, estoy bien. I'll just give you another few seconds to find that space where internally something says,
I'm fine. Y os voy a dar unos pocos segundos más para que tengáis esa posibilidad de estar allí, hasta en ese lugar donde dice estoy bien. Okay, so coming back for a moment. Bueno, vamos volviendo por un momento. And I hope you were able to find it's a very small difference in emphasis, but normally I think in focusing, we all have the tendency to want to deal with the problem, right? Solve the problem, fix the problem, understand the problem, break open the problem, transform the problem. And rather than putting the emphasis on the problem, I'm starting to ask you to put the emphasis on just how that little space, noticing how that little space opens up when you clear the space, right? Es un ejercicio sencillo, pero para mí es muy importante compartir cómo es eso de ese espacio que se abre aquí dentro, en vez de lo que a veces hemos hecho tanto en focusing, de ir hacia el problema, estar con el problema, resolverlo, darle un consejo, transformarlo. Y el énfasis aquí es, vamos a dar un espacio aquí, a este lugar que se abre, que se genera al aclarar el espacio. Mhm. Okay, so here's actually where things get interesting, right? Up to this point, you may have all had a similar experience, right? And normally now the next step would be to find the felt sense, right? To come into relationship with some problem. Hasta aquí es bastante fácil, ¿no? Hemos llegado hasta aquí y naturalmente lo que sucede después, si seguimos los pasos, es encontrar la sensación sentida, ¿no? However, Jean says that there's another option. This was the part, this was like the big discovery. So Jean says there's another option, that we don't necessarily need to proceed to focusing, that we could stay and do more with clearing a space. Y aquí es donde viene lo interesante, porque Jean dijo que había otra opción, no necesariamente tenemos que ir hacia la sensación sentida o los pasos, sino que hay una opción que nos lleva a estar con el espacio que se genera al aclarar el espacio. Mm-hmm. Okay. So in chapter 7 of focusing, Jean actually nonchalantly says, right, there's another state that's different from the usual focusing state that we know. He says, let's see, the first movement, clearing a space, can be done alone for its own sake. He says, if you do it very slowly, you may come to a state that seems important in its own right. Then you might leave the rest of focusing for another time. En el capítulo número 7 del libro de Focusing de Jending nos habla de exactamente esto. Y él dice que en el primer movimiento, aclarar el espacio, puede ser hecho solo esto, ¿no? Por sí solo, por su propia fuerza, por su propia sabiduría. Y si lo haces muy lentamente, incluso vas a poder llegar a un estado que parece tan importante por sí mismo, por su propio derecho. Incluso te quieres quedar allí descansando,
y estar con el focusing en otro momento. So you have to ask yourself why this man in a book about focusing says you can just leave the focusing aside for another time, right? What would this state be? What could it be that is so important that would have him say, just leave that aside? Así que os podéis imaginar por qué haría algo así en un libro sobre focusing journaling, ¿no? Donde dice que podemos dejar el focusing a un lado y estar con esto. Okay, so he actually gives us in focusing this variation on clearing a space. And I just want to read through what he describes here for a minute. Entonces me gustaría compartir con vosotros algo que él habla también en focusing sobre aclarar el espacio y lo quiero compartir tal y como lo dijo él. So in this version of clearing a space, he says you put your attention in your body and you propose to your body that you feel totally fine and joyful about how your life is going. Then you sense what comes there. It says usually some discomfort about something in your life, right? Then you place it next to yourself in a friendly way, as if on the floor. Aquí él nos propone que lo primero que hacemos es poner la atención en el cuerpo y le propones a tu cuerpo que se siente totalmente bien y con alegría sobre cómo es la vida en este momento en tu vida. Entonces sientes qué viene en ese momento al decir eso y también notar las cosas, los problemas o lo que no es confortable sobre tu situación de la vida. Entonces, lo pones a un lado lo que viene, de una manera amistosa, amiga, como si lo pusieras en el suelo. Yeah, so whereas normally when we proceed to finding the felt sense, right, we're in relationship to a problem. And even just the word problem implies somehow something that we don't want, right? Something that we need to solve or get rid of, or something needs to be done. And here, instead, Gene's saying, okay, forget that, forget problems in general. He's saying, let's make believe, right, that you feel totally fine and joyful about how your life is going. En este primer párrafo lo que nos propone es algo muy diferente a lo que hemos hecho en muchas ocasiones de estar con el problema y querer resolverlo, querer cambiarlo, hay una acción implícita de que tenemos que hacer algo con esto porque la palabra problema tiene muchas connotaciones negativas o connotaciones de que hay que hacer algo porque es algo que no tiene que estar así, ¿no? Y nos propone que cómo es eso de dejarlo a un lado y estar de una manera amistosa con él. And then he goes on further to say that normally, right, so as soon as you say to yourself, oh, I'm totally fine and joyful about how my life is going, all of a sudden, naturally, something will rise up that will say, a problem, right? And he says, if that happens, or when that happens, be friendly towards it. Right? So don't like look at it and get a felt sense about it. Instead, be like, hi there, friendly, not just accepting, friendly. Entonces él lo que propone es eso, es cuando estamos allí y en ese lugar donde invitamos a estar bien, en el espacio de estar a gusto, de estar con alegría, y decir que mi vida es alegre, mi vida está bien, de repente quizás algo viene y dice, no, oye, ¿qué estás diciendo? Que no es todo así. Entonces, mirar a esto como algo que necesita simplemente una mirada amistosa y estar a su lado, estás ahí tú, ¿no? En vez de decirle o tener un juicio ante ello porque está viniendo algo diferente. Yeah. And he goes on further to say, now you ask your body, what would come in my body if this problem were somehow all solved, right?
Y entonces continúa diciendo cómo sería, si le preguntara al cuerpo, cómo sería estar en el cuerpo si este problema no estuviera o se hubiera resuelto. And then he says, whatever your mind answers, right? You wait until you sense what comes in your body, right? Then you let that be for a little while. So as soon as you have any problem, right? Your child, your job, your relationship, right? The problem rises up. And he says, okay, so how do you deal with that? Make believe it's all solved. Everything's fine. Y entonces lo que suele suceder es que igual vienen respuestas en la mente y lo que dice es espera hasta que venga una sensación en tu cuerpo. Y estate ahí un poquito con ello. Y también invita a decirle a tu mente que está resuelto. Como que, ¿he entendido bien esto, Carla? Como que está resuelto y ver lo que sucede en el cuerpo. So after that, he says, now you ask, except for this, do I feel totally fine and joyful about how my life is going? And you do the same thing with what next comes. Each time you wait for the way your body responds to the question. Y entonces en este momento le preguntas, aparte de esto, ¿me siento totalmente bien y alegre en cómo está mi vida ahora en este momento? Y entonces hacemos otra vez esto, a ver lo que sucede y qué es lo próximo que viene. Y cada vez esperamos para ver cómo el cuerpo nos responde a las preguntas. So here, we're trying to feel completely, imagine that for a second. You're trying to feel your life is wonderful, everything's fine, and I'm totally joyful. And my problems just get solved. Y entonces imaginaros aquí cómo puede ser esto, ¿no? El estar aquí en este lugar donde estás diciendo mi vida es maravillosa, todos los problemas están resueltos y ya no existen, estoy bien. Yes, okay. Hold on. So a lot of people, I think at this point, will probably have massive resistance to this idea, right? Y And aquí, so, y aquí seguramente lo que sucede es que mucha gente tiene resistencia a esta idea. And so Jean specifically says, right, you can give yourself permission to feel good. Y Jenling, hay algo que dice Jenling que es algo así como, tú realmente puedes darte permiso para sentirte bien. Yeah, we don't always have to be relating to a problem. You can just feel good. That's okay. No siempre nos tenemos que estar relacionando con un problema. También podemos estar con algo que se siente bien. Y eso está bien. He says that we walk around like a monument to our problems, right? We are an embodiment of our problems, and we don't have to do that. That's not actually our natural state. También nos recuerda y nos dice de que tenemos este patrón de ir como una estatua cargando con nuestros problemas y encarnándolos en nuestra manera de estar en el cuerpo. Y esto no es necesario. Yeah, he says it's not our natural state, that naturally we're fine. Y dice que este no es nuestro estado natural como seres humanos, que naturalmente es estar bien. So here, what I would like to do, I'm going to read through this and I'm going to invite you to experience this. So you are going to give me time to in paragraphs, no? Yes, definitely. Yeah. Okay. Are you ready? So I just wanted to make sure that everyone has given themselves permission to feel fine. Yeah. Quiero asegurarme de que todos os estáis en el espacio de daros permiso
para estar bien. Okay, so here we go. Once again, we're going to come into the room wherever you are. I'll ask you to just close your eyes and I'm going to go through this slowly. I might repeat it a few times so that you can really get into it. Voy a repetir esto un par de veces para que asegurarme de que todos estáis aquí entendiendo. Okay, so once again, I'm just going to have you close your eyes and come into your body. Y de nuevo voy a pediros si os va bien cerrar los ojos y entrar en el cuerpo. Vamos a entrar en el cuerpo. And then you can start by just gently following your breath. Y poco a poco ir notando así como vas siguiendo a tu respiración. You might notice how your belly just rises and falls as you breathe in and out. Igual te das cuenta de cómo es eso para tu barriga, para tu abdomen, cómo sube y baja con la respiración. You might once again just notice your feet on the floor. Y otra vez podemos notar cómo es eso de notar los pies en el suelo. Notice how your seat feels under you. Notando cómo el asiento que te sostiene se siente, cómo lo sientes. Just dropping your shoulders a little bit and relaxing. Dejando los hombros que caigan, que se relajen. And now just put your attention in your body. Y ahora simplemente tomando atención en el cuerpo. And propose to your body that you feel totally fine and joyful about how your life is going. Y le propones a tu cuerpo que te sientes bien, que estás alegre, con júbilo. ¿Cómo está tu vida ahora? Let your body feel totally fine and joyful about how your life is going. Y le dejas a tu cuerpo notar cómo es eso de estar bien y cómo ese bien es un bienestar de cómo tu vida está ahora. Everything is fine. Todo está bien. And if something should come up, some discomfort about something in your life, just place it next to yourself in a friendly way for the moment. Y si algo viene en este momento que necesita atención y que se siente así diferente, lo puedes poner a un lado de una manera amistosa.
Just keep feeling totally joyful about how your life is going. Simplemente nota cómo tu vida está bien y está feliz en este momento. If a problem should arise and show itself, ask it. Ask your body, what would come in my body if this problem were somehow all solved? What would come in my body if this problem were all solved? Y si viene algo, hay algo allí que necesita atención como un problema, puedes decirle a tu cuerpo, ¿cómo sería si este problema estuviera resuelto? ¿Cómo sería para el cuerpo? Feel the problem be all solved. Y siente desde el cuerpo el problema totalmente resuelto. And notice how that feels in your body. Y nota cómo esto se siente en el cuerpo. Seeking even greater joy, ask yourself, except for this, do I feel totally fine and joyful about how my life is going? Y así buscando una magnitud más todavía más allá de lo que estamos sintiendo, le podemos preguntar al cuerpo. Desde aquí hay algo más que está en medio de estar totalmente alegre y feliz. And each time you ask this question, you wait for the way your body responds to it. Y cada vez que preguntas esta pregunta, esperamos para ver cómo responde el cuerpo a todo esto. Notice in your body where that joy arises. Where does it feel fine? Y notando en el cuerpo dónde todo esto se ofrece, aparece, dónde me siento bien. See if you can't grow that feeling a little bit to include
being joyful about how your life is going. Include how your life is going. Y nota cómo podría ser incrementar esta sensación sobre cómo tu vida está yendo. And once again, if a problem comes up, just let it all be solved. Be friendly towards it and let it all be solved. Y de nuevo, siempre que estés aquí, cualquier problema que aparezca, puedes simplemente decir algo así como que este problema se resuelva y continuar aquí. Now, as much as I would love to let everybody stay in this state, I'm going to ask you to very slowly, with no hurry, gently start to come back. Y así como me encantaría dejaros en este lugar todo el tiempo del mundo, os voy a pedir que poco a poco y con suavidad vayamos retornando de este lugar más hacia afuera. Gosh, I would love to hear from everybody at this point, but I think I'm going to keep going on and we'll just save the discussion for later. But if you could take note of how this felt to you, I'd love to hear about it at the end of the presentation. Ahora me gustaría continuar con la presentación, aunque me encantaría escuchar a todas las voces de lo que habéis sentido aquí y así podamos participar, pero lo voy a dejar para el final, la discusión, si os parece bien. Okay. So up to this point, I just wanted to summarize for a moment. We felt two different versions of clearing a space, right? We learned how to distance from our problems a little bit and become a viewer of them. But mostly I wanted you to notice if something opens in you. It's like a little discovery, right? Of something, that space that is clear actually opens. It shows itself, yeah? Bueno, ahora me gustaría hacer un poco de resumen así rápido para ver, un poco notar hasta dónde hemos llegado ahora. Y para mí como que es muy importante el espacio que se abre cuando nos distanciamos del problema, cuando nos distanciamos de la situación con la que estamos. Este espacio que se abre en nosotros. ¿Cómo es eso para cada uno? Yeah. And then in this last version that we did, right, it's as though that clear space, right, it's as though we get to enjoy it. That place where Jean says, you know, at first, oh, other than all these problems, I'm okay, right? No, we're really okay. We're very okay. Y en esta segunda versión que hemos hecho ahora, es un poco darnos cuenta de no solamente es aclarar el espacio de nuestros problemas, sino empezando ya desde estamos bien.
de descubrir ese júbilo de estar bien y desde aquí estar con lo que hay. In the second version, right, we can be joyful about how our life is going. It's a choice. You know, we can feel friendly towards problems. En esta segunda versión nosotros podemos estar con esta sensación de estar bien y estar alegres con nuestros problemas desde una manera amistosa. Yeah, we're not denying our problems. We're just not giving them the same importance. Like we're not allowing them, we're not being victimized by them. No estamos exiliando nuestros problemas, no los estamos anulando de nuestra experiencia, sino lo que estamos haciendo es, desde este lugar de alegría, les damos la bienvenida desde, con esa distancia, desde el estar bien. No somos víctimas de ellos. This is what's considered an unconditional love. The conditions of our lives are not as important as what we choose to be in, what we emanate. Esto es lo que podríamos llamar amor incondicional, porque las condiciones de nuestra vida no nos condicionan el estado en el que estamos. Okay, so now we're going to continue. The final part, there's more, believe it or not, of clearing a space. And this is the third part. Aunque no os lo creáis, hay mucho más de todo esto, de aclarar el espacio, pero esta es la tercera parte. So when Jean talks about clearing a space, so he takes us to the exercise that we just did. And then he says, after the 5 or 6 things that usually come in this way, right? So those problems that show themselves, he says there's usually for each person a background feeling that's always there. He says, for instance, always gray, always a little sad, always running scared, always trying hard. Jelling también lo que nos cuenta es que aparte de las 5 o 6 cosas que normalmente vienen es de esta manera de aclarar el espacio, normalmente para cada persona hay una emoción o una sensación, un sentimiento como un telón de fondo que siempre está allí. Por ejemplo, que siempre está gris, un poquito triste siempre, algo que está un poco como con miedo en el trasfondo o algo que quiere trabajar duro. So he asks us to pay attention to that quality, right? That background that's always there. He says, what quality is always there now too, and comes between you and feeling fine? He says, set it aside as well. Entonces, él también nos cuenta de darnos cuenta de esto, qué cualidad siempre está allí. Ahora también, que viene entre nosotros y estar bien, este telón de fondo que también está allí, ponerlo al lado como una cosa más. He says, sometime I'll see what more goes with that, not now. He says, and then he says, again, ask, what would come in my body if that were also set aside? En algún momento ya lo veré, también dice, ¿no? Ya lo miraré, no ahora. Y entonces puedes preguntar otra vez, ¿qué viene en mi cuerpo si todo eso tampoco estuviera aquí? Y estuviera a un lado. Yep. So here, this is the place where we can jump, right? When I read this, I was like, oh my God, here we are. We can jump into just straightforward spiritual techniques. We go, this is where the spiritual techniques and focusing basically come together in this idea.
Y aquí es donde entramos en un espacio interesante, donde focusing y experiencias espirituales o técnicas espirituales vienen juntas. Because this background feeling, right, is somehow on a different scale than our problems. So our problems were somehow discrete entities, right? You can put them in a bag, you can take them out of the bag, you can move them closer and farther, right? You can do things to them, you can see them. Y este telón de fondo tiene como unas cualidades diferentes que los problemas o las otras cosas que van viniendo, que podemos ponerlas a un lado, que tenemos como una relación de te pongo allí. Yeah, this on the other hand is somehow a full person sensation. It's all of you, right? And Jean says, nevertheless, we can still set this all of me bit aside. Esto, por otro lado, tiene una sensación, una experiencia diferente. Es como si fuera todo nuestro cuerpo el que siente esto y de alguna manera es como si una parte de mí en mí completo la dejo a un lado también. Yeah. And so here we jump into what a spiritual technique called disidentification. It's very, very similar to what Jean was describing. Y aquí entramos en una palabra espiritual que Jen también tenía como asociaciones con lo que hemos estado hablando, que también describía esto, la desidentificación. So disidentification, right, according to the American Psychological Association Dictionary of Psychology, they define it as, in meditation, a benign separation from one's sense of self in order to gain self-knowledge. Y de acuerdo con el Diccionario de Psicología de la Asociación de Psicología Americana, la definición que dan es en meditación una separación buena de una sensación del ser que puedes ayudarme a traducirlo, es complicado de traducir. Sí, cómo no. En meditación, sí, una separación benigna del sentido, ¿no? de sí mismo. Vale. Yeah. And so, yeah. So basically, what does it mean to separate from one's sense of self? Okay. In short, disidentification is a technique in which we give ourselves permission to drop all the things that we call ourselves, right? Al desidentificarnos, nos estamos dando el permiso a dejar a un lado todo lo que nos identifica con uno mismo. So anything that can fill in the blank, I am X, Y, or Z, right? Any identity. Cualquier identidad que nos define, que va desde yo soy esto y aquello. It's how you might ID yourself, how you might identify yourself, how you might differentiate yourself from somebody else, right? It's how you feel yourself to be. Es todo esto con lo que nos sentimos asociados, todo lo que nos sentimos que pertenecemos, todo aquello que nos define como personas. So, for example, right, you might define yourself as a mother, a father, a sister, a brother, a child, a boss or an employee, a doctor, a healer, right? These are some examples. Como por ejemplo, nos podemos estar identificando como que somos madres o padres, o hermanos o hijos, sanadores, psicólogos, cualquier cosa que nos define como persona. But you can also define yourself by a political label, a religious label, a tribal label, right?
Y también nos podemos identificar como con etiquetas con terminología política o de una manera tribal, de una manera, sí, esto, Yeah, religious labels. Yeah. religiosos. Yeah. You could also find that you feel very strongly identified with your nationality, right? Or your social circle, or some También, gender role. también puedes estar muy identificado con tu pertenencia a un rol de género o, ¿qué más has dicho? Your nationality La or your social nacionalidad, circle. la nacionalidad, los círculos sociales a los que perteneces Or some movement that you're a part of. o algún movimiento. Yeah. And so in disidentification, just like Jean's background feeling, all of these things can also be set aside. Y en la desidentificación, también como lo que hacemos en la clave del espacio, todas estas cosas que nos identifican y nos definen pueden ponerse a un lado. And here, it's our willingness to engage in this exercise, right? Just for a moment. If we are willing to put all of these identities aside just for a moment, that's when you can perceive the spirit. Y aquí es donde empieza algo que es interesante, que es cuando podemos poner a un lado también todo aquello que nos define. Aquí es donde empieza también el contacto con el espíritu. So again, just to recap, right, some examples of identities, right? When you feel yourself to be any given role, right? Your job, any given ideology, yeah? Any different group, right? Your nationalities, your religious groups, fraternities, communities, even events. So I define myself by what happened to me when I was in 5th grade, or in college, I did this, or I took that trip across Europe and I'm so that trip across Europe, or go ahead, sorry. No, it's fine. No, it's okay. Yeah, or judgments about yourself, right? I'm pretty, I'm old, I'm ugly, I'm type A, I'm an introvert, an extrovert, whatever. All of these things that say, I am this. Sí, estos son algunos de los ejemplos que definen las identidades, ¿no? Y cómo nos definimos a nosotros, por ejemplo, con roles como lo que hemos dicho antes, un poco para hacer un resumen, pero roles como madre, padre, hermana, policía, héroe, villano, doctor, otra vez todo esto, ¿no? O ideologías políticas, causas a las que pertenecemos, o lo más tribal, pertenencias a nacionalidades, grupos religiosos, deportes, comunidades o incluso eventos, cosas que nos pasaron a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo cuando me dio muchísima vergüenza algo que pasó en un evento cuando iba a 5º grado, ¿no? O cuando gané aquel premio, o cuando fui a aquel viaje y me pasó aquello, nos hemos identificado con estas cosas, o cuando era la dueña de un perro, o incluso juicios como feo, soy guapo, soy viejo, mayor, soy un rockstar, ¿no? Una estrella del rock, tengo éxito en la vida, soy extrovertido o shy. Well, shy, yeah. Introvertido. Tímido. Yeah. And so sometimes when we're releasing identities, right, when we're going through this disidentification and putting these things to the side, one of the tricky parts about doing this is that sometimes it's really easy to think of releasing identities that we don't like, things we don't like about ourselves, but it's more difficult to release the ones that we do like, right, or that we're even proud of, right? Those are the ones that trip us up. Those are the ones that catch us. Cuando estamos haciendo esto de desidentificarnos en el proceso de estar en contacto con todo esto y todos como he dicho, como los títulos o las identidades y definiciones nuestras,
es más fácil poner a un lado las cosas que no nos gustan de nosotros, que nos identifican con cosas que no nos gustan. Pero es más difícil poner a un lado o quitarnos de encima las cosas que sí que nos gustan o que nos sentimos orgullosos de ellas. Yeah, we like to cling to those. We like to cling to the ones that we like. Y nos cuesta deshacernos de ellas porque estamos muy apegados a esa identificación, a ser eso. Yeah. So I'll take you through this in a minute, but I just wanted to talk about it first so that you know where we're going. Voy a hablar un poquito sobre esto, pero quería hablar antes de estos ejemplos para que sepáis hacia dónde vamos. And so at the end of disidentification, of taking all of these labels that we have about ourselves and things that we think about ourselves and releasing them, letting them go, right? Where we end up is empty. Cuando estamos en contacto con este proceso de desidentificación y dejamos todo aquello que nos identifica con algo a un lado, de repente nos encontramos en este lugar de estar vacío, en un vacío. And many spiritual teachers, right? Rumi, Muji, Eckhart, Rupert Spirit, anyway, a lot of spiritual teachers, they ask us to become no one. Muchos maestros espirituales, como por ejemplo Rumi, Muji, Eckhart Tolle y mucha gente más, nos invitan a realmente llegar a ser nadie. So even in Christianity, right, the Beatitudes make special promises to people who are considered nobodies. Right? Incluso en el cristianismo también sucede. Se daba especial atención, se da especial atención a los que llegan a ser nadie. And so here, essentially, I wanted to show you that Gene, through doing his exercises, right, arrived at the same conclusion. Y aquí es como, es interesante para mí porque Jeanlin llega a esa conclusión también. He says, by this means, so speaking still about clearing a space, he says, by this means, you can sometimes come to an opening out, a sense of vast space. He says, under all the packages each of us carries, a different self can be discovered. He says, you are not any of the things you have set aside. You are no content at all. Y él dice, de esta manera, desde este lugar, algunas veces puedes abrirte hacia afuera, a este espacio grande. Debajo de todos estos paquetes o espacios que todos llevamos dentro, un ser diferente se puede descubrir. Y tú no eres ninguna de estas cosas que has puesto a un lado. Realmente tú no tienes ningún contenido dentro. So he came to the same place doing clearing a space. This is where I understood. I was like, oh my God, he just disidentified. You know, he came to the same place that you come to from a direct desire to perceive the spirit. Y aquí es cuando me di cuenta de que realmente, desde aclarar el espacio, él llegó a este mismo lugar, que es la desidentificación y estar en contacto directo con el espíritu. Okay. So here, I just wanted to show you the similarity between what Jean was doing with getting rid of that background feeling. And this is just an example of a preamble to a meditation by Muji, you know. Yeah, go ahead. Solamente quiero compartir con vosotros algo que como Jean llegó hasta allí
y darnos cuenta de cómo, por ejemplo, desde el ámbito de la meditación, alguien como Muji utiliza algo parecido. Y voy a leer esto. So I'm going to read his words, right? The verbiage that sounds, and you'll see how similar it is to what Jean found. Solamente lo voy a leer para que notemos cómo de parecido, de similar es este descubrimiento de Gending con esto que voy a leer. It says, so for this, I would encourage you now, right now, to suspend or leave aside all of yourself, descriptions, all your roles for a moment. Entonces, para esto voy a invitaros a en este momento, ahora, dejar todo a un lado, todo lo que tiene que ver contigo, con todas las descripciones, con todos tus roles, por un momento. So again, just like Jean was saying, take that big background feeling and just set it aside, right? Muji saying the same exact thing, right? Take all of that, leave it aside. Yeah. Exactamente como decía Gending. Coge todo ese paisaje que tienes ahí a tu alrededor y déjalo a un lado. La sensación, ¿cómo era el background feeling? Ahora se me ha olvidado. The background feeling. Castellano. Yeah. En castellano, la sensación de fondo. Telón de fondo. Telón de fondo. Yeah. So he says each person may have several roles. He goes through the same thing that I just said, right? You might be a doctor, a teacher, a husband, a wife. And he says, just leave that aside, just for the short duration of this exercise. Y también dice algo parecido, ¿no? Cada persona tiene muchos roles diferentes en su vida. Igual eres un doctor o eres un maestro, o igual tienes una mujer o un marido, o igual eres una madre. Todos esos roles asociados, por un momento los dejamos a un lado para este ejercicio. And he says, and you're going to see, in fact, after, when you come back and you bring all your roles back into play, they will have a beautiful resonance about them. You will have elevated to a much more pure state in which you may function with your roles, but with greater harmony and greater peace. Y te vas a dar cuenta, vas a ver que en este hecho, después vas a volver con todos esos roles en tu manera de estar en el juego de todos esos roles, y sentirás cómo es esto de tener una resonancia con esta belleza. Habrás elevado toda tu experiencia a un lugar mucho más puro, un estado más puro y funcionando con esos roles, pero de un lugar con una armonía más grande y también una paz más grande. Yeah, he says, whatever role play, whatever self-descriptions you may have about yourself, he said, just for the short time, it's as though you were putting them in a cupboard, leaving them outside the door for now. Just leave everything aside for now so that you become very empty. Y también continúa diciendo, cualquier rol que estás jugando, cualquier descripción cualquier descripción que tienes sobre ti mismo, todas tus ideas sobre la vida también. Esto es solamente por un corto tiempo, como si los pusieras en un armario o los dejaras fuera de la puerta por un momento, dejando todo a un lado por ahora, así puedes estar vacío. So now I'd like to take you through Muji's instruction, right? Or part of it anyway. And just to give you the opportunity to feel what it could feel like to set aside not only problems, right? But your whole identity, okay? So as you do this, I will invite you, I'm going to tell you what I'll do first. I'm going to invite you just to close your eyes, relax, and to start to feel your roles.
So whatever is most alive for you at this moment as a role. So at the moment, you might feel really attached to, I'm a healer. I'm a mother. I'm whatever country you're from. You know, things like that, things that are very alive in the moment. And I'd like you just to try to sense into that, to feel where is that role in your body? Where is your nationality? You know, perdón, go ahead. Y bueno, me gustaría invitaros con este ejercicio de la mano de Muji, siguiendo los pasos de Muji, no solamente dejando al lado los problemas, sino también la parte de identificación, todos los roles a los que pertenecemos o creemos que tenemos. Y bueno, ya está, sí, eso es lo que has hecho. Yeah. Okay. And then one other thing I'd like to point out, as you do this, some of you may come to a place, right? It could be a little scary for some because it feels like you're disappearing. Yeah. I would invite you to just kind of breathe through that and see what's on the other side. Y igual cuando estás en este proceso, en este momento, igual llegas a tener acceso a un espacio donde parece que estás desapareciendo. Y ahí te voy a invitar a que respires, que estés con esto y ver lo que sucede. You might also experience a moment where you're going through the exercise and you're letting these things drop, and all of a sudden, things get silent, right? Igual llegas a un momento también en los que te estás dando cuenta de que las cosas se caen, van cayendo y van descansándose, y de repente viene como un gran silencio. I'd like to encourage you, if you feel that your breath suddenly stops, right? And your mind suddenly stops, don't push through it to the next identity. You got there. Pause there. Y también puede ser que lo que suceda es que de repente la mente se calma y todo se cae, pero también puede ser que la respiración de repente parece que baja de intensidad e incluso se pare, y que nos demos cuenta de que no hace falta ir hacia buscar algo más que nos identifique, sino quedarnos allí. Yeah. Yeah, that would be the spot. Okay, so it can be very subtle, but when you find this moment that all of a sudden your brain just doesn't work, it just doesn't, it's not like you're looking for silence, it just stops. When that happens, you know, you find a little pause, you might notice your breath also just stops. That's it, you're there. Okay, and then just sit there. Y simplemente es darnos cuenta de que hemos llegado a ese punto y quedarnos descansando allí. Estás allí. No hace falta hacer nada. Yeah, you don't try to stop the brain, it just stops. Tú no estás queriendo parar la mente o la respiración, simplemente para. Okay, so the last little exercise I think of today, I'll invite you once again just to close your eyes and get comfy. Os invito a que nos pongamos cómodas y cerrando los ojos. And take a deep breath, feel your feet on the floor. Y tomando una respiración profunda, notando los pies en el suelo. And just coming into the body. Simplemente entrando en el cuerpo. Perhaps you notice where your hands are placed and the sensation under your palms.
Igual te estás dando cuenta de dónde están tus manos apoyadas y la sensación de la superficie debajo de tus manos. And you can just come to an awareness of some role that you identify with. Whatever is active for you at the moment, something that you feel that you essentially are. Y podemos comenzar simplemente dándonos cuenta de algún rol o alguna identificación a la que nos asociamos, algo que somos. It could be your role in your family, your nationality, some group you're a part of. Podría ser cualquier identificación, cualquier rol que juegas, del que formas parte. Por ejemplo, ser madre o cualquier afiliación a algún grupo o alguna organización, nacionalidad. And just notice how it feels to be that in your body. Y notar cómo es esto desde el cuerpo. When you become aware of where you carry that and how you carry that identity, that definition of yourself in your body, you can just try to set it aside for the moment, just for a second. Cuando te estás haciendo consciente de cómo eso vive allí en el cuerpo, de cómo está sintiéndose, simplemente puedes estar con esta parte que viene y ponerla a un lado. Noticing what it feels like to not be that just for the moment. Notando cómo se siente el no ser eso por un momento. What is left underneath that? ¿Qué queda debajo de ello? You are not that. You are something else. Tú no eres eso, eres algo más. Perhaps finding
another definition of yourself, a role, an event, a memory, and seeing where you carry that and how you carry that in your body. Igual tienes alguna otra definición de ti que está alrededor. Nota cómo esto, si viene alguna cosa más, vive en el cuerpo. ¿Desde dónde se sostiene en el cuerpo esta cualidad? And when you find that definition of yourself, that sense of yourself, just allowing it to fall away for the moment, just for a minute. Y cuando estás en contacto con esa definición de ti, también la podemos dejar a un lado por un momento, solo por un momento. You are not that, you are something else. No eres eso, eres algo más. And feeling what is left behind when that drops away. Y siente que se queda allí atrás cuando eso ya no está allí. And as much as it pains me to do this, I'm afraid that I'm going to have to ask you all to start to come back. So very slowly, you can pick up those identities that you dropped if you like. Y así como me da mucha pena concluir ahora, pero tenemos que ir volviendo poco a poco. Y si queréis, podéis ir recogiendo esas identidades que habéis dejado a un lado. And I believe that we've come to the end of our time together for today. I wanted to thank you all so very much for spending this time with me. And hopefully you managed to touch on some nice spaces within yourself. Y os quiero agradecer a todos por haber estado aquí compartiendo este rato conmigo y espero que hayáis tocado alguno de estos aspectos dentro de vosotros en este rato que hemos estado juntos. So at this point, let's see. I just wanted to share that, well, I had 2 more slides. No, we're good. That was the third one. Okay, how does it work now? Yeah, thank you, Carla. Thank you so much. Do you want to, there was 1 or 2 questions in the chat if you wanted to have a quick look, and maybe if you could just stop sharing your screen for a second. What we can do then Sure. is I'll just invite people to, if they'd like to stay for a screenshot, we can take that shortly. But if you just wanted to have a look, there was just 2 questions in the chat, or 1 reflection even, I think.
Sure. But Claro. maybe, sorry, Marta, carry on. Nos vamos a quedar a hacer un pantallazo, una foto, quien quiera quedarse, pero también nos gustaría contestar a esas dos preguntas o tener un rato para las preguntas antes de completar. Okay, so I see here somebody asked, do you have advice for doing this when the mind is much louder or easier to access than the body? Or for those who don't easily connect to their body, or who just can't get to, I'm really okay. Right, can everybody see those in the chat? Mhm. Yeah. They can, Okay. yeah. ¿Tienes Yeah. algún consejo para hacer esto cuando... Ah, ya está traducido, vale. Yeah, okay. So that is really the step for those who can't easily connect to their body. That's really the step prior to clearing a space. So that's more just a matter of, you know, when I ask you to just breathe and feel where your hands are and feel where your feet are, those kinds of things, that's really that exercise. You know, it's learning just how to become aware of subtle sensations. Yeah. Thank you. She actually had to leave early, so she said she was going to watch the recording back Oh, to hear okay, it. so I don't, Yeah, okay, yeah. yeah. So then there's that, and I just find that spending a little time, like feeling subtle sensations in the body in general is just a great way to be able to get in. Like I do really well with cloth, you know, like I feel what the cloth feels like on my skin, or I'll feel yeah, but it's mostly those kind of things, the weight of my body in the chair, you know, those kinds of things, just to get into the body. And the other part of that was who just can't get to, I'm really okay. Yeah, I mean, that is definitely the challenge. That's why it takes a moment. It's not something that everybody can just, you know, it's kind of like watching a movie and you have to do that, like a suspension of disbelief. You're like, okay, I know this is a movie. You know, I know that people don't really like spin webs and stick to walls and things like that. But for the sake of this movie, I'm going to make believe that that can happen so that I can enjoy the movie. I find that if you can do a similar exercise in your mind and just be like, okay, I've got all these problems, life goes on. You know, I still have to go to the grocery store and choose what to make for dinner, that kind of thing. If you can just take all of that and just for a minute, like just make believe. It's really in the beginning, just an exercise of make believe. Make believe your problems could dissolve, make believe they can poof, make believe they can flow away, make believe, you know, somehow there's a fairy out there with a wand that can just solve them for you, right? So you have to, in the beginning, it's really that kind of an exercise. It's permitting yourself even the possibility that there's a resolution to the problem, but it's totally just make believe in the beginning. Eventually, like you start to see that it really is not make believe, that it really, like you can really approach life in that way, you know, and really have an experience of a less problematic life, you know. But first, it's just finding the place within yourself where things can be okay. Es encontrar ese lugar dentro de nosotros donde la vida puede estar bien. Y cuando los problemas vienen, saber que les podemos decir que realmente estamos bien, que todo va a estar bien, como si fuéramos la hada madrina que puede hacer eso y resolver los problemas. Crear ese espacio de salud alegre para nosotros. Yeah, eventually you do. It's more about, just like when we did clearing a space, like that might be an easier step for people, right? You have your problem, you have you pull them away from yourself. But in the pulling away, I don't know if any of you felt it. Did any of you feel like something open up in that moment?
right? So normally in focusing, like when we do clearing a space, like we make that distance and then you say, well, other than this, am I okay? And then you start focusing. But if you actually pay attention to other than this, am I okay? And really seeing that, like, what does it really feel like to be, to find okay? You know, that's the beginning. That's the opening up of the space, which eventually allows us to really believe that everything in our life is okay, because it's a feeling that's inside of us. We don't have to convince ourselves. We have to find it. It's there. It's under everything, you know? No tenemos que convencernos a nosotros de que ese espacio está ahí, sino está allí, somos nosotros ese espacio. Cuando incluso en los primeros momentos en que hacemos aclarar el espacio y nos damos cuenta de cómo ese espacio se abre en nosotros. Eso es suficiente. Yeah. Yeah, I think that's really the takeaway, because it's that same space that you open when you clear a space, which you then, once you find it, if you sit in there, right, all your problems really do disappear. You can't have a problem in that space. You can either be aware of a problem or be aware of the clear space, the place where everything is okay. And if that's the case, like once you're in there, the problems do naturally just disappear. You can't be in both places at the same time. You know, so the more you find that space, the more these things become possible. Sí, como vamos entrando en ese espacio y tenemos más relación en el espacio donde no hay el problema, donde los problemas están a un lado, más oportunidad de estar en contacto con todos sin que estemos sumergidos en el problema. Okay, thank you so much. That's all I'm afraid we have time for today, because the other session is actually starting on this account as well. So thank you all so much. Thank you. Bye now. Thanks, everybody. Bye. Thanks. Bye. Bye.